హాయ్ ఎవరివన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టీఎస్ఆర్ క్లాస్ రూమ్. నేను మీ శివరామ్ సార్ తాళ్ళగుడి. ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే విషయం ఏంటంటే, మన విద్యార్థి దశలో మొదటిగా మనం కాంపిటేటివ్గా ఫేస్ చేసే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అవ్వచ్చు, నవోదయ, అలాగే సైనిక్ స్కూల్ లేదా ఎన్ఎంఎంఎస్ లేదా ఎన్టీఎస్సి, ఇలా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా 6 to 10th క్లాసుల మధ్యలో ఉండే విద్యార్థులు ఫేస్ చేసే ఈ ఎగ్జామ్స్లో తప్పనిసరిగా ప్రతి ఎగ్జామ్లో కనిపించే 2 నుంచి 4 బిట్ల వరకు ఉండే టాపిక్ ఏంటి అంటే సిస్టమ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్. ఓకే, అంటే నెంబర్ సిస్టమ్స్. మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఈ టాపిక్ నుంచి తప్పనిసరిగా 4 మార్కుల వరకు మనం సంపాదించాల్సి వస్తాయి. క్వశ్చన్స్ మనం ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి దాని గురించి కొంచెం 6 to 10th క్లాస్ ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. కనుక దాని గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నెంబర్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. ఫస్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. చిల్డ్రన్, అబ్జర్వ్ హౌ మెనీ windows are there in your classroom? Just count it. Yes, 1, 2. Right? It is right answer. And next one, how many sitting benches there are in your classroom? Yes, you tell me. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, exactly. It is right. So, ఈ 2 questions నుంచి what you observe? From these 2 questions, what you observe? My question is, how many benches are there and how many windows are there? So you count from 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that's why what you understand from these 2 questions, when you need a counting of numbers, you start counting from 1. Are you understand? అంటే మనం కౌంటింగ్ చేయాలి అంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి కౌంటింగ్ చేస్తాం. సో దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ counting numbers. What is that? Counting numbers. Counting numbers. ఈ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? 1, 2, 3, 4 అప్ టు ఇన్ఫినిట్. ఓకే, అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉంటే అంతవరకు మనం కౌంటింగ్ చేసుకుంటూ పోతాం. అదే హౌ మెనీ స్టార్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ స్కై అనగానే కౌంటింగ్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకనంటే అవి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మనకి లెక్క పెట్టలేము. కాబట్టి 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా చేసుకుంటూ పోతాం. సో దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్. ఓకే, అయితే మన నెంబర్ సిస్టంలో మనం ఏదైతే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్న నెంబర్ సిస్టంలో ఒక స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఉంది కౌంటింగ్ నెంబర్స్కి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. వాట్ ఈస్ దట్? న్యాచురల్ నెంబర్స్. న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఓకే, కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. కౌంటింగ్ నెంబర్స్నే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని మనం పిలుస్తాం. అయితే ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ ఎన్. సో దట్స్ వై దీస్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎన్. దీస్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎన్. అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే, న్యాచురల్ నెంబర్స్ని దేనితో సూచిస్తాము అంటే natural numbers are denoted by n. Okay, clear? So it is defined as n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 etc. up to infinite. These numbers are known as natural numbers. I think, are you clear? Okay, good. So ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, which is the least natural number? It is 1. And which is the highest natural number, greatest natural number? ఇక్కడ చూడండి, this is up to infinite mean that undefined. Which is the greatest natural number? Undefined. చెప్పలేము. ఎందుకు? ఆ కౌంటింగ్ అనేది అలా చేసుకుంటూ ఉంటే పోతూ ఉంటుంది. న్యాచురల్ నెంబర్స్లో కంటిన్యూటీ అలా అండ్ సో ఆన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ సో ఆన్. సో దట్స్ వై విచ్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్? ఇట్ ఈస్ undefined. Okay, next you have to take these natural numbers. And one more question from all the class students. How many ACs are there in your classroom? Okay, how many ACs are there? Nothing. మన క్లాస్లో ఏసీ లేదు. సో ఈ నెంబర్స్లో దీంతో సూచించినట్లయితే ఒక ఏసీ ఉన్నట్టు, దీంతో సూచించినట్లయితే 2 ఏసీలు ఉన్నట్టు,
మరి మన క్లాస్లో ఏసీస్ ఉన్నాయా? లేవు. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ ఎ నెంబర్ ఫర్ దట్. లేవు, నో అనేదానికి ఒక నెంబర్ కావాలి, అంటే లేవు అనేదానికి ఒక నెంబర్ కావాలి. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ 0. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ 0. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ 0. Are you understand? So you add this 0 to natural numbers. అంటే ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సెట్కి జీరోని ఇంక్లూడ్ చేసినట్లయితే వాటికి స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ హోల్ నెంబర్స్. సో వాట్ ఈస్ దట్? హోల్ నెంబర్స్. Whole numbers. It is denoted by W. How you write these whole numbers? Including 0. Natural numbers including 0 is known as whole numbers. So 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite. Here you observe that whole numbers, the least whole number is 0, but it is valid. It is invalid. But least whole number is 0, and also greatest whole number is undefined. Okay, as well as this is also undefined like natural numbers. Are you clear? Next one, this is very very important concept. Listen carefully. What next? Okay, ఇది 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite. Okay, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్. నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ నెగిటివ్? ఏ నెంబర్ విత్ ఎ నెగిటివ్ సైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నెగిటివ్ నెంబర్. ఏ నెంబర్ విత్ నెగిటివ్ సైన్ అంటే ఒక నెంబర్కి ముందున నెగిటివ్ గుర్తైన మైనస్ ఉన్నట్లయితే ఆ నెంబర్ని నెగిటివ్ నెంబర్ అంటాం. ఓకే, ఒక నెంబర్కి దాని ముందు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ సైన్ అనే మైనస్ ఉన్నట్లయితే ఆ నెంబర్ని నెగిటివ్ నెంబర్ అంటాం. మరి వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ నెంబర్? ఈ నెగిటివ్ నెంబర్ని మనం ఎలా చూపిస్తాం అంటే జస్ట్ యూ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. మనకి ఈజీగా నెగిటివ్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలంటే జస్ట్ మనం డైలీ లైఫ్లో యూస్ చేసే మనీ కోసం ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, మనీ మీద మనం ఏది రిలేట్ చేసినా మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది పిల్లలందరికీ. కాబట్టి ఒకసారి అది చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ ఈజ్ 0. 0 మీన్స్ నా దగ్గర there is no money in my pocket, so this is 0. Empty pocket is known as 0. Are you clear? What is this? 1. 1 means I have 1 rupee. 2 means I have 2 rupees. 3 mean that I have 3 rupees as well as. Okay, right? 10 means I have 10 rupees. Okay, but what is negative? Just you observe. Okay, I need a pen. I have only 5 rupees and I go to shop. Shopkeeper told me that the pen cost is 20 rupees. Okay, I have only 10, but the cost of the pen is 20 rupees. What happened there? Okay, I take a pen and I give 10 rupees to shopkeeper. What happened there? Inka 10 rupees need to give to shopkeeper. So that's why it is borrowing. అంటే నా నుంచి షాప్ కీపర్కి ఇంకా 10 రూపీస్ అనేది వెళ్తుంది. అంటే రేపు నా దగ్గరికి 10 రూపీస్ రాగానే, అంటే నేను నెక్స్ట్ డే నా దగ్గరికి 10 రూపీస్ మన ఫాదర్ ఇవ్వగానే వాడికి నేను అప్పున్నాను ఇవ్వాలి. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ ఎవరీవన్? సో యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. 1 రూపీ మన దగ్గర ఇంకొకరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటే దాన్ని -1 అని, 2 రూపీస్ నువ్వు ఇంకొకరికి అప్పు ఇవ్వాల్సి ఉంటే దాన్ని బారోయింగ్ నెంబర్స్ మీన్ బారోయింగ్ మనీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్. సో జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ దాట్ -1 మీన్స్ నువ్వు 1 రూపీ ఇంకొకరికి ఇవ్వాల్సి ఉన్నావు. -5 మీన్ దట్ నువ్వు ఇంకొకరికి 5 రూపీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ మీన్స్ అప్పు అంటే బారోయింగ్ మనీ. మన దగ్గర మనం వాళ్ళకి అప్పు అయి ఉన్నాం, ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఇది నెగిటివ్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్. ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్? ఐ థింక్ ఆర్ యూ క్లియర్? మీకు అది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అయితే దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్. సో ఈ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ కన్నా పెద్దయా చిన్నగా? పిల్లలు అర్థమవుతుందా? జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి 0, 1, 2, 3, 4, 5. ఈ నెంబర్స్ అనేవి వీటికన్నా పెద్దయా చిన్నవా? ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు నా దగ్గర 1 రూపీ ఉంది. ఓకే, ఒక చాక్లెట్ నేను కొనుక్కోగలుగుతాను.
నా దగ్గర 10 రూపీస్ ఉంది, 10 చాక్లెట్స్ కొనుక్కోగలుగుతాను. ఓకే, ఐ హ్యావ్ 10 రూపీస్, ఐ ఎంజాయిడ్ మోర్. ఐ హ్యావ్ 1 రూపీ, ఐ ఎంజాయిడ్ ఓన్లీ విత్ 1 చాక్లెట్. క్లియర్? సో ఐ హ్యావ్ -1, నా దగ్గర -1 ఉంది అంటే మైనస్ అంటే నెగిటివ్ కాన్సెప్టే నేర్చుకున్నాం కదా. ఐ హ్యావ్ -1 మీన్స్ 1 రూపీ నేను అప్పు ఉన్నాను. సో మా ఫాదర్ నాకు 5 రూపీస్ ఇవ్వగానే 1 రూపీ వాడికి అప్పు తీర్చేస్తే ఇంకా 4 రూపీస్నే ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాను. అదే -5 ఉంది, -5 ఎంత ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాడు? -5 అనే స్టూడెంట్ 5 రూపీస్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇవ్వగానే షాప్ కీపర్ ఈ 5 రూపీస్ని తీసుకుంటాడు. నథింగ్ ఎంజాయ్మెంట్. మీన్ దట్ దీనికన్నా -5 చిన్నది. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం, 4 కన్నా 3 చిన్నది, 3 కన్నా 2 చిన్నది, 2 కన్నా 1 చిన్నది, 1 కన్నా 0 చిన్నది, 0 తర్వాత -1 దానికన్నా చిన్నది. 1 రూపాయి అప్పు. ఓకే, 2 రూపాయల అప్పు, 3 రూపాయల అప్పు. మీన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite. And here the same one left side -1, -2, -3, -4, -5 up to this is also infinite. Listen carefully. These are natural numbers and these are whole numbers. Mean that including 0 is known as whole numbers. Okay, including 0, natural numbers are known as whole numbers. Okay, including negative numbers with whole numbers with negative numbers is known as, what is that? This is the new system of numbers, integers. What is that? Integers. ఓకే, ఈ ఇంటీజర్స్ని మనం ఏ లెటర్తో సూచిస్తాం? దీస్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై ZRI. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? ZRI. ఇంటీజర్స్ని మనం జెడ్తో కానీ లేదా ఐతో కానీ సూచించవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై ZRI. హియర్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ 0, 1, 2, 3, 4, 5 is known as integers, positive integers, and -1, -2, -3, -4 up to infinite is known as negative integers. ఓకే, వీటిని మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు. అయితే ఇంటీజర్స్ని మనం ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నెంబర్ లైన్. ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్స్ నెంబర్ లైన్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇంటీజర్స్ నెంబర్ లైన్. ఈ నెంబర్ లైన్లో మనం ఏ విధంగా ఇంటీజర్స్ని ప్లాటింగ్ చేస్తాం అంటే చూపిస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ 0 అండ్ 1, 2, 3, 4 up to infinite. This is -1, -2, -3, -4, -5 up to infinite. Just you observe. It is a number line of integers. Okay, here you observe. From here 1 up to infinite is known as positive integers. What is that? Positive integers. Okay, here -1 to up to infinite is known as negative integers. These are negative integers. Okay, one more very important. This is 0. What is the name of this 0? Particularly this 0 is known as competitive exams lo maximum neither positive nor negative integer. What is it? 0. So this is neither positive nor negative. Integer. Okay, neither positive nor negative integer is 0. Are you clear? This is a clear cut information about integers. Once again, ఇంటీజర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఇంటీజర్స్ కాన్సెప్ట్ మనకు బాగా అర్థమైనట్లయితే టోటల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి చాలా గ్రిప్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇంటీజర్స్ మీద నెక్స్ట్ మనం చెప్పబోయే డెఫినేషన్ ఇంటీజర్స్ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి
ఈ ఇంటీజర్స్ మీద పూర్తిగా కంప్లీట్గా అవగాహన ఉండాలి. 6th నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ప్రతి ఒక్క పిల్లోడికి ఇంటీజర్స్ మీద అవగాహన తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దట్స్ వై వన్స్ అగైన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్. ఇంటీజర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై Z or I. ఇవి 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite, -1, -2, -3 up to infinite. Okay, this is the integers number line. This is integers number line. Just you observe, from 1 up to infinity is known as positive integers, and -1 up to infinity is known as negative integers. Okay, which is the least positive integer here? Just you observe, 1. Which is the greatest positive integer? Undefined. These questions also, and they given in competitive exams. Okay, right, just you observe. Which is the least negative integer? 1. Which is the greatest negative integer? Undefined. Here you observe, this is the greatest negative integer is 1 and the least negative integer is undefined. Here you observe, in these negative integers, this is the greatest one. You know already, 0 కన్నా ఇది just 1 minus, ఒక్కటి తక్కువ. ఓకే, అక్కడ నుంచి మైనస్ మైనస్ నెగిటివ్ నెగిటివ్, దిస్ ఈజ్ 1 minus of -1 is 2, 1 minus 2 is -1 is 3, -1 So which is the least negative integer? Undefined. Which is the greatest negative integer? 1. But what about 0? 0 is neither positive nor negative integer. What is that? Neither positive nor negative integer. Are you clear? Okay. Inka any other sets are there in numbers? Yes. One more number sets are there in numbers. The next one is rational numbers. What is that? Rational numbers. రేషనల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? టోటల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనం నేర్చేసాము. పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, నెయిదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంది. మరి రేషనల్ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎంటైర్ నెంబర్ సిస్టమ్స్లో రేషనల్ నెంబర్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అయినా ప్రతి ఒక్క పిల్లడు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాడు. సో దట్స్ వై ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, అవి ఎలా ఉంటాయి, అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, యు టేక్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ లైన్ ఫ్రమ్ ఇంటీజర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఒక ముక్క తీసుకుందాం. ఏంటది చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఒక పీస్ తీసుకుందాం. జస్ట్ యు అబ్జర్వ్, దిస్ ఈజ్ 2 అండ్ దిస్ ఈజ్ 3. ఓకే, ఈ 2కి 3కి మధ్యలో there is any number between 2 and 3. Think about it, everyone. Just you think it, you got an answer. 2కి 3కి మధ్యలో అంటే in between 2 and 3, any number is there within your mind. Listen carefully. 2కి 3కి మధ్యలో ఏదైనా నెంబర్ ఉందా? అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నో నెంబర్ ఈజ్ దేర్ ఫ్రమ్ ఇంటీజర్స్ నుంచి 2కి 3కి మధ్యలో ఏ నెంబరు లేదు కదా. కానీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం దీన్నే ముందు ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనీ నేర్చుకున్నాం. అంటే డబ్బుల గురించి మనం చెప్పున్నాను, 2 రూపీస్ 3 రూపీస్ అని. సో 2 రూపీస్కి 3 రూపీస్కి మధ్యలో ఏమీ లేవా? అలా ఆలోచించండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఏమైనా ఉందా? ఎస్ ఉంది. ఏంటది? 2 రూపీస్ 50 పైస్, 2 రూపీస్ 75 పైస్, 2 రూపీస్ 30 పైస్. ఓకే, మీన్ దట్ ఏ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్, బట్ దోస్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఇంటీజర్స్. అవి ఇంటీజర్స్ కాదు, అది ఏదో ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్ దీని మిడిల్ నెంబర్ కావాలి అంటే మనం సింపుల్ థింగ్ 2 + 3/2 చేసామనుకోండి. 2 + 3 ఎంత? 5/2. ఒక నెంబర్ వచ్చింది ఆ రెండింటి మధ్యలో. చూడండి, ఆ రెండు నెంబర్లని యాడ్ చేసి /2 చేసాం. అంటే రెండు యాడ్ చేసి /2 మీన్స్ హాఫ్ చేసాం. హాఫ్ చేయగానే దీనికి 2కి 3కి మధ్యలో ఉండే నెంబర్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ 5/2. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? దీస్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద నెంబర్ లైన్. బట్ అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి? హిడెన్లో ఉన్నాయి, దాక్కొని ఉన్నాయి. వాటిని మనం బయటికి తీయాలి. అది ఎలా తీయాలంటే, ఇలా తీసినట్లయితే ఆ నెంబర్స్ అనేవి లోపట ఉన్నాయి, నెంబర్ లైన్లో లోపట మనకు కనిపించవు బయటికి. ఈ కనిపించే నెంబర్స్ అన్నీ కూడా
ఇంటీజర్స్ మాత్రమే. కనిపించకుండా లోపట ఉన్నాయి, అవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఈ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయి. ఆ నెంబర్స్ని ఏమని చెప్తాం? రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం. ఏ నెంబర్స్ అవి? రేషనల్ నెంబర్స్. ఓకే, అయితే ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి? ఓకే, జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ ఎ నెంబర్ సెడ్ టు బి రేషనల్. అది రేషనల్ నెంబర్ అవ్వాలంటే ఎ నెంబర్ సెడ్ టు బి రేషనల్, it is in the form of p by q, where p comma q is belongs to z, q is not equal to 0. This is the definition of rational number. ఒకసారి చూడండి, a number said to be rational, okay, it is in the form of p by q, where p comma q belongs to z and q is not equal to 0. ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే x such that x is equal to p by q, x such that x is equal to p by q, where p comma q is belongs to z and q is not equal to 0. Once again you observe this definition, x such that x is equal to p by q, okay, where p comma q is belongs to z and q is not equal to 0. Just you observe. ఇప్పుడు మనం తీసుకునే రేషనల్ నెంబర్ x అనేది ఎలా ఉండాలంటే, ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ అది. మనం తీసుకోబోయే రేషనల్ నెంబర్ ఎక్స్ ఎలా ఉండాలి? పీ బై క్యూ ఫార్మేట్లో ఉండాలి. లైక్ 5/2. హియర్ యూ అబ్జర్వ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అండ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఈజ్ 5/2 ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ? ఎస్. ఈజ్ 5/2 ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ? పీ ఈజ్ 5, క్యూ ఈజ్ 2. ఓకే, ఈజ్ దిస్ రేషనల్ నెంబర్? ఎగ్జాక్ట్లీ. వై? క్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. హియర్ క్యూ ఈజ్ 2. కాబట్టి ఆ 5/2 అనేది ఏమవుతుంది? రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. ఓకే, రేషనల్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. రేషనల్ నెంబర్ అవ్వాలంటే అది ఏ ఫార్మాట్లో ఉండాలి? పీ బై క్యూ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. పీ బై క్యూ ఫార్మాట్ అంటే ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్. ఫ్రాక్షన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనం అదొకసారి చూద్దాం. పీ బై క్యూ మీన్స్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఫార్మాట్. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్, రైట్? పీ బై క్యూ ఫార్మ్ వేర్ పీ కామా క్యూ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. ఆ రెండు జెడ్లో ఉండాలి. మీరు చూడండి, ఈ రెండు కూడా తీసుకునేది కూడా ఈ జెడ్ మీన్స్ ఇంటీజర్స్ కదా. పీ కామా క్యూ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ వేర్ క్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. వై క్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0? దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వై క్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0? ఓకే, క్యూ ఎక్కడుంది? డినామినేటర్లో ఉంది. పీ బై క్యూలో క్యూ ఎక్కడ ఉంది? డినామినేటర్లో ఉంది. డినామినేటర్లో ఉండే నెంబర్తో మనం ఏం చేయాలి? డివిజన్ చేయాలి. డినామినేటర్లతో ఉండే నెంబర్తో మనం డివిజన్ చేయాలి. ఈజ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు డివిజన్ విత్ 0? సున్నాతో మనం భాగాహారం చేయగలమా? నో వే, బికాస్ అది అసలు డిరైవ్ చేయలేదు. 0తో డివిజన్ అనేది చేయలేము, రాదు. ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు అనేది ఒకసారి చూడండి. వై? సో దిస్ ఇస్ 0. 0ని డివిజన్ చేయగలమా? 1 1 0 0, రైట్? సో 0తో డివిజన్ చేయగలమా? అదే 1ని ఇలా తీసుకున్నట్లయితే 0 1s 0, మళ్ళీ 1, లేదా 0 2s 0, అగైన్ 2. 0తో డివిజన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. 0తో డివిజన్ అనేది డిఫైన్ కాలేదు కాబట్టి డినామినేటర్లో 0 ఉండకూడదు. సో పీ కామా క్యూ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ అండ్ క్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. దీస్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ రేషనల్ నెంబర్స్. వాట్ ఈస్ దట్? Rational numbers. Rational numbers are denoted by q. And how we define x such that x is equal to p by q, where p comma q is belongs to z and q is not equal to 0. I explained already. Okay, here you observe p comma q is belongs to z. ఈ z లో ఉన్నవన్నీ ఇక్కడ p రూపంలో q రూపంలో మనకు రాయడం జరుగుతుంది. q is not equal to 0. ఇక మరొక ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 9/0, 8/0, 5/0 ఇవి రేషనల్ నెంబర్స్ అవుతాయా? అవ్వవు. ఎందుకు అవ్వవు? డినామినేటర్లో p బై క్యూ రూపంలో ఉన్నాయి. p కామా క్యూ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ ఉన్నాయి. బట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కాబట్టి క్యూ 0 అంటే డివిజన్లో డినామినేటర్లో 0 ఎప్పుడైతే ఉందో ఈ నెంబర్స్ ఏవి కూడా రేషనల్ నెంబర్లు అవ్వవు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్.
ఈ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని దేంతో సూచిస్తాము? ఎస్ ఆర్ క్యూ డాష్ ఆర్ ఎస్. ఓకే, ఇవి ఎలా ఉంటాయి? ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి? రేషనల్ బాగా అర్థమైంది కదా, పీ బై క్యూ రూపంలో ఉంటాయి. క్యూ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 రూపంలో ఉండేవన్నీ కూడా రేషనల్ నెంబర్స్ అయితే, పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేని నెంబర్స్, ఓకే, విచ్ నంబర్స్ వీ కెనాట్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎ పీ బై క్యూ ఫార్మ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. పీ బై క్యూ రూపంలో రాయడానికి వీలు లేని నెంబర్స్ అంటే విచ్ నంబర్స్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ. పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేని నెంబర్స్ని irrational numbers అంటాం. These irrational numbers are denoted by q dash or s for surds, surds, surds. Okay, these are irrational numbers. ఈ irrational numbers పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ రూపంలో రాయలేము, పీ బై క్యూ రూపంలో రాయలేము. వాటికే అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ irrational numbers is not repeated and not terminated. Non-terminated, non-recurring numbers are known as non-terminated, non-recurring numbers are known as irrational numbers. Example of irrational numbers వీటిని ఎలా చెప్తామంటే √2 ఈ ఫామ్లో ఉంటాయి, స్క్వేర్ రూట్ ఫామ్లో ఉంటాయి. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? స్క్వేర్ రూట్ ఫామ్లో ఉంటాయి. అలాగే √3. హియర్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ √4 is a irrational number. Is √4 is irrational number? No. 4 is perfect square. 2 2s are 4. So that's why this √4 is equal to 2. This 2 is belongs to integer. Okay. This is not a irrational number. This is not irrational number. √5. Very good. This is irrational. And √6. అవుతుందా? Yes. ఎలా? So that's why up to infinite. These in this format, okay, which numbers you show like this are ఈ రూపంలో కనిపించే నెంబర్స్ అన్నీ కూడా దానికి డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ డెఫినేషన్ ఇర్రేషనల్ విచ్ నెంబర్స్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ ఆర్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రికరింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ వి రిటర్న్ లైక్ దిస్ roots: √2, √3, √5, √6, √7. These numbers are known as irrational numbers. Okay, the number, another next set, what is that? Real numbers. Okay, real numbers is denoted by R. This is a real number set. Real numbers means the family of rational and irrational are known as, ante rational and irrational numbers altogether is known as real numbers. Okay, means that you observe q plus s is equal to R. Otherwise q plus q dash is equal to R. The real numbers means rational and irrational altogether is known as రియల్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇంతవరకు సరిపోతుంది. సిస్టమ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 10th క్లాస్ వరకు మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, రెసిడెన్షియల్ అవ్వచ్చు, నవోదయ, సైనిక్ స్కూల్ అవ్వచ్చు, ఎన్ఎంఎంఎస్ కావచ్చు, లేదా ఎన్టీఎస్సి కావచ్చు, వీటన్నిటి కూడా ఇంతవరకు సరిపోతుంది. దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తాడనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా థరోలీ ప్రిపేర్ అవ్వండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రతిదీ 1-2 సార్లు మళ్ళీ ఈ వీడియోని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు వీటి గురించి పూర్తి అవగాహన అనేది వస్తుంది. బిఫోర్ దాట్ క్లాస్ క్లోజ్ చేసే ముందు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ నేచురల్ నెంబర్స్ అన్నీ దేనిలో ఉన్నాయి? హోల్ నెంబర్స్లో కనిపిస్తున్నాయా, కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి దాన్ని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు? n ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ w. అంటే ఈ డబ్ల్యూలో ఎన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంటు డబ్ల్యూలో ఉంటుంది. అంటే n ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ మీన్స్ all the elements in n are the elements of w. Okay, all the elements of n are the elements of w. Is it right? Right. All the elements of n are the numbers in w. Very good. So n is a subset of w, and you observe that next w is a subset of z, because these all the numbers are in this set. So w is a subset of z, right? And next one you observe that rational numbers q. దీంట్లో ఉండే ఎవ్రీ ఇంటీజర్
itself it is rational number, because by 1 you have to, for example, -5 is a integer, but -5 by 1 is rational number. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఇంటీజర్ కూడా rational number అవుతుంది. కాబట్టి so that's why you write like this: z is a subset of q. Okay, from this you observe what is that n is a subset of w, and it is a subset of z, and it is a subset of q. And what about r, real numbers? These real numbers is including q and yes, q and q dash. So that's why this is subset of r. This is subset of r. This is most important notation. This should be learned everybody. N is a subset of w, and w is a subset of z, and z is a subset of q, and q is a subset of r. Are you clear? Right. ఇది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సింది. దీన్ని బట్టి మనం మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా చేయొచ్చు. దీనికి డయాగ్రామేటికల్ అప్రోచ్ కూడా ఉంది. ద డయాగ్రామ్ అనేది జస్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే ఓకే మనం ఇప్పుడు ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్, రేషనల్ నెంబర్స్, సర్డ్స్ అంటే ఇరేషనల్ నెంబర్స్, అండ్ రియల్ నెంబర్స్. రైట్? One, 2, 3, 4, 5 up to infinite. These numbers are known as natural numbers. Are you clear? Next one. ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఒక జీరోని యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేయగానే ఏమొచ్చింది? దిస్ సర్కిల్ ఈస్ కాల్డ్ హోల్ నెంబర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ యూ అబ్జర్వ్. You take another circle. Here 0 positive integers mean that natural numbers, 0 with natural numbers is known as whole numbers. Already we learned 0 natural numbers and negative numbers also known as negative numbers, -1, -2, -3, -4, -5 up to infinite. These are known as, what is that? Integers. Are you clear? Next one, you have to take another circle. Natural numbers 0, negative numbers, these all the numbers are known as rational numbers. ఓకే, అంటే ప్రతి ఒక్క రేషనల్ నెంబర్లో ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి, హోల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, నేచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామేటికల్ అప్రోచ్. ఓకే, క్లియర్? సో దీస్ ఆల్ ద నెంబర్స్, రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ p by q ఫార్మ్. అంటే విచ్ నెంబర్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్, విచ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ p by q ఫార్మ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ rational numbers. Okay, which numbers are cannot be expressed as a p by q form? These numbers are known as irrational numbers. So that's why that is different. Particularly this is another circle, that is what is that? q dash r s. ఇందులో q కి ఇవి quite different numbers, because these all the numbers are can be expressed in the form of p by q. These are cannot be expressed in the form of p by q. But q plus q dash, ఈ రెండు ఫ్యామిలీస్ని కలిపి ఏమని చెప్తాం? రియల్ నెంబర్స్. దిస్ ఇస్ రియల్ నెంబర్స్. సో టోటల్ నేను అంతటిని కలిపి రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం. సో రియల్ నెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ వాట్ ఈస్ రియల్ నెంబర్స్, q dash is a subset of r and q is also a subset of r. But here you observe that n is a subset of w, w is a subset of z, z is a subset of q, q is a subset of r. This can be written like this: n is a subset of w, is a subset of q, z, 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 z. Subset of z is a subset of q, is a subset of r. Now are you clear? ఇది సిస్టమ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్. మీరు ఈ క్లాస్ని 1-2 సార్లు చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ మీద మనకి గ్రిప్ రావడం, కమాండ్ రావడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ 6th class to 10th class and also ప్రైమరీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఆర్ యూ క్లియర్? మీ క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అర్థమైనట్లయితే మరొకసారి ఈ క్లాస్ అవసరమైన 6th class నుంచి 10th class వరకు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా లేదా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయండి,
సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాసులో నేను చేయడానికి నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.